which it has not been doing. Και το σώμα ξαφνικά συνειδητοποιεί αυτά που κάνει, την κάθε κίνησή του, ενώ πρώτα οι κινήσεις γίνονταν χωρίς συνείδηση. But it has to be done under a certain discipline, under a proper guidance, and with a regularity. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με κάποια πειθαρχία, με καθοδήγηση σωστή και με κάποια συχνότητα. And then the next stage is that of control of breath or exercises of breath, or which is called the pranayama. Και το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος της αναπνοής μέσα από ασκήσεις που ονομάζονται pranayama. It is said Λέγεται ότι that after the stage, when the stage has been reached in the sense that one has become comfortable in this stage, όταν λέμε ότι φτάσαμε στο τάδε επίπεδο, σε ένα στάδιο, εννοούμε ότι αυτά τα πράγματα που κάναμε, οι ασκήσεις ή οτιδήποτε, μπορούμε πλέον να τις κάνουμε με άνεση. it is after this that one starts going inward. Αφού λοιπόν περάσουμε το στάδιο του σώματος και της αναπνοής κλπ. Και είμαστε άνετοι με αυτό, μετά ξεκινάει ο δρόμος προς τα μέσα, στρεφόμαστε προς τα μέσα. You know something, inwardness is an essential step, or is an essential activity for any creativity. Και ξέρετε, το να στραφούμε προς τα μέσα είναι ένα ουσιαστικό βήμα, μια ουσιαστική κατάσταση για κάθε είδους δημιουργικότητα. And again, the artists are the best example of that. Και πάλι οι καλλιτέχνες είναι το καλύτερο παράδειγμα. They are inward. Κοιτάζουν προς τα μέσα. They have their own creative world from inside. Έχουν τον προσωπικό τους δημιουργικό κόσμο από μέσα. And therefore, yoga is the beginning of a new art. Και έτσι η γιόγκα είναι το ξεκίνημα μιας καινούριας τέχνης. The art of going within. Της τέχνης του να πηγαίνουμε προς τα μέσα. And εσωτερικά. that is the beginning of serious yoga. Και εκεί είναι η αρχή, είναι το σημείο που η γιόγκα αρχίζει να γίνεται, να μπαίνουμε σοβαρά μέσα στα πράγματα. Now it is true that very few of us are capable of going that far. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι πολύ λίγοι από εμάς είναι σε θέση να πάνε τόσο μακριά. But even if you come close to that, αλλά ακόμα και αν το πλησιάσουμε αυτό, you have already attained a good vision of the world, a way of approaching things, of living in harmony with others, of not being aggressive. And if you have achieved that, you have achieved a lot in practical living. Αλλά ακόμη και αν δεν φτάσουμε σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο, πάλι, ακόμη και αν το πλησιάσουμε απλώς, πάλι έχουμε πολύ μεγάλο όφελος. Έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα, έχουμε μάθει να ζούμε πιο αρμονικά με τους άλλους, με τον εαυτό μας, με την καθημερινότητά μας και χωρίς επιθετικότητα, χωρίς τέτοια πράγματα. Και ήδη δηλαδή έχει αλλάξει ο εαυτός μας, ήδη έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. And so, even the mundane results of yoga, οπότε ακόμα και τα μη καθαρά πνευματικά αποτελέσματα της γιόγκα are spectacular. είναι εντυπωσιακά χρήσιμα για την καθημερινή ζωή. The real result, as I said, begin when you go inward. Τα πραγματικά αποτελέσματα ξεκινούν όταν στραφούμε προς τον εσωτερικό εαυτό. But as I said, inward life is not possible for a large number of people. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατό για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. And again, I would take the example of art. Και πάλι μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα των καλλιτεχνών. Most people cannot be artists. Περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι καλλιτέχνες. They can have only an artistic education or artistic temperament. Θα μπορούσαν να έχουν μια εκπαίδευση στις τέχνες ή να έχουν και μια καλλιτεχνική φύση ίσως. And even that improves life and culture. Και ακόμη και αυτό είναι αρκετό για να κάνει τη ζωή πολύ πιο ευτυχισμένη, δηλαδή ο κόσμος του πολιτισμού. Now, I shall briefly
in 2 minutes talk about what it is said, what happens when you go inward, because I myself has not been gone inward, so I don't make any claims. Τώρα θα σας πω πολύ σύντομα, σε 2 λεπτά, τι λέγεται ότι συμβαίνει όταν πραγματικά στραφείς προς τα μέσα. Και λέω τι λέγεται γιατί εγώ δεν το έχω φτάσει αυτό, οπότε δεν πάω να σας πω ότι είναι δική μου εμπειρία. It is said that a whole journey begins in the inward life, in which going through inward, you unite with the whole cosmos. Λένε ότι ξεκινά μια καινούρια, ολόκληρη εσωτερική ζωή, σαν ένα ταξίδι που οδηγεί στην ένωση με το σύμπαν. And it is in this way that it is said that culmination of yoga or supreme knowledge comes to you. Και έτσι λένε ότι πραγματικά το απόγειο, το υψηλότερο σημείο της γιόγκα είναι όταν πλέον η πλήρης γνώση έρχεται στον Because uniting this individual self with the cosmos, with the greatest self, with the whatever is out there as permanent reality, that uniting is yoga. Διότι η ένωση του ενός ατόμου, του ατομικού εαυτού με τον ανώτερο εαυτό, με το σύμπαν, με τον κόσμο, όπως θέλουμε να το πούμε, οτιδήποτε βρίσκεται εκεί έξω, αυτή η ένωση, αυτή είναι yoga. The very word yoga means uniting. Και η ίδια η λέξη yoga σημαίνει ένωση. But then we very often think of yoga just as either a religion or as a cult or as a series of exercises. I hope today, this evening, I have succeeded in bringing your attention to what is yoga at all different levels of existence. Πολλές φορές οι άνθρωποι επικεντρώνονται σε μία άποψη της γιόγκα ή λένε ότι η γιόγκα είναι απλώς οι ασκήσεις ή ότι η γιόγκα είναι θρησκεία ή ότι η γιόγκα είναι το ένα και το άλλο. Ελπίζω απόψε με αυτά που σας είπα να σας έφερα στην προσοχή σας τα διάφορα επίπεδα. Τι είναι η γιόγκα στα διαφορετικά επίπεδα της ύπαρξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. And now the question. Sorry. Όχι, αν υπάρχει κάποιο. Πρώτα να δηλώσουμε, δεν το κάνω εκ μέρους όλων, τουλάχιστον ως προς την Κατερίνα μου και εμένα, ότι είμαστε πολύ συγκινημένοι και αισθανόμαστε τιμή που επικοινωνούμε με τον Μπάρα. Dice prima di tutto, he says, switch to Italian. He says that first of all, from the part of himself and his lovely wife Katerina, that he feels very moved and very happy and very honored to be part of this conversation. Είμαι ένας Έλληνας ποιητής, με ένα Δημήτρη Ατρόπουλο. I'm a Greek poet, my name is Dimitris Atropoulos. Και θέλω να ρωτήσω μόνο αυτό το απλό πράγμα. And I want to ask this simple thing. Περισσότερο είναι μια συμβουλή και λιγότερο μια ερώτηση που θέλει μια απάντηση. It's less of a question that needs an answer and more of a advice. Δική του. Oh, he wants an advice. Yeah. Ask for advice. Είπαμε ότι η γιόγκα δεν σχετίζεται με τις θρησκείες και δεν σχετίζεται με κανένα θεολογικό με δόγματα ή με θεολογικές διαδρομές κτλ. As you said, yoga is not a religion and is not bound to any religious dogma. Όμως η γιόγκα έχει πατρίδα. But yoga has a country of origin. Και η ερώτησή μου είναι, ανεξάρτητα του ότι δεν συνδέεται ευθέως με αυτό που θα ονομάζαμε θρησκεία, είναι καλό για μας που θέλουμε όχι να ασχοληθούμε, αλλά να υπηρετήσουμε τη γιόγκα. Apart from the fact that it is not bound to a religion, is it good for us who want not only to delve into yoga but to serve yoga? Με το να μπούμε ακόμα πιο βαθιά σε αυτό που θα λέγαμε
ανατολική φιλοσοφία ή Ινδουιστική θρησκεία? Is it good, is it useful for us to delve even more deeply into what we call Eastern philosophy or even Hinduist religion, Hinduism? For the Would it be sake, advisable? well, that will bring its own reward, but Αυτό θα φέρει το δικό του όφελος. Even after studying a lot of Hinduism or the dogma, the theology, I think it does not mean much unless one has done some practical yoga. Όσο και να μελετήσει κανείς Ινδουισμό ή Ινδουιστική φιλοσοφία ή οτιδήποτε, δεν θα φέρει πολύ αποτέλεσμα, εκτός και αν κανείς έχει κάνει πολύ πρακτική γιόγκα. And I can say from my experience Μπορώ να πω από την προσωπική μου εμπειρία that I have done music as yoga. Ότι έχω κάνει μουσική σαν γιόγκα. And it is only after doing that I could understand the deep philosophic texts. Και μόνο μετά από την ενασχόλησή μου, τη βαθιά μου ενασχόληση με τη μουσική, μόνο τότε μπόρεσα να καταλάβω τα βαθιά νοήματα των φιλοσοφικών κειμένων. Because as any musician here would know, όπως θα ήξερε οποιοσδήποτε από εσάς αν υπήρχε κάποιος μουσικός εδώ, music makes you aware of your body. Η μουσική σε κάνει να γίνεσαι συνειδητός, να αποκτάς συνειδητότητα για το σώμα σου, in an entirely different way. με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. And you become aware of your body and you use your body. Και όχι μόνο έχεις συνείδηση του σώματός σου, αλλά χρησιμοποιείς το σώμα σου And your mind. και το νου σου. And I think music opens up your mind to many things that other arts